Saya suka untuk menjemput yang berusaha Tuan Muhammad Hassani bin Hashim, Tuan Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, untuk memberikan sedikit kata-kata semangat buat pelajar kita yang akan menduduki speaking yang paling dekat lah, dan juga speaking untuk minggu ni. Dipersilakan Tuan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Hidayah Binti Hamzah dari SMKA Naim Lilbana. Betul Cikgu? Betul. Okay, sebagai guru sumber bahasa Inggeris, selaku moderator pada malam ini. Seterusnya yang saya hormati, yang berusaha penceramah jemputan kita, yang saya kira bukan calang-calang individu yang dijemput khas pada malam ini, iaitu Encik Muhammad Al-Jurjani bin Rashid, iaitu penolong setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Al-Jurjani. Ya, sama-sama. Terima kasih kerana bersedia berkongsi ilmu dengan anak-anak khususnya dari negeri Kelantan. Saya kira negeri kelahiran Tuan juga. Alhamdulillah saya bagi pihak jabatan, khususnya bagi pihak pengarah Encik Zul dan seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan lah, mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen Sir Al-Jurjani bersedia membantu berkongsi ilmu, pengalaman dalam siri program Awan Ilmu yang diadakan ini. Untuk makluman Sir, bahawa kita di peringkat jabatan, khususnya saya di sektor pembelajaran, telah memulakan program Awan Ilmu ini. Ini nama Awan Ilmu ni dinamakan khusus untuk program ini yang dilaksanakan oleh kerjasama dengan Majlis Muafakat Guru Cemerlang Negeri Kelantan. Yang kita mulakan sebagai pengetahuan setelah bahawa kita telah mulakan program ini seawal apabila pandemik COVID-19 ini melanda negara, dan kita buat secara dalam talian, sebab itulah dinamakan sebagai Awan Ilmu. Idea yang cukup baik. Dan untuk makluman Sir Al-Jurjani, bahawa program ini yang diadakan Awan Ilmu ini kita namakan versi 2.0 dah. Sebab versi 1.0 dulu telah itu, dan kita telah bentangkan kepada bahagian pengurusan sekolah harian sebenarnya. Dan BPSS BPSS, dan merupakan satu-satu program yang julung-julung kalinya ada dan tidak ada pada negeri lain. Jadi saya kira ini satu inisiatif yang cukup baiklah bagi khususnya yang diusahakan oleh Muafakat Guru Cemerlang Negeri Kelantan di bawah pimpinan yang berusaha Cikgu Hajah Mazinah, orang Great Khasi. Walaupun bersara telah masih lagi memberi komitmen bersama-sama menjayakan program ini. Jadi saya bagi pihak jabatan Sir Al-Jurjani mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk memberi input dan juga berkongsi maklumat, dan berdasarkan tajuk itu cukup menarik saya kira ni. Ada pada mana-mana program sebenarnya. English Communication Beyond the Exam Paper. Ini melangkaui kepada apa yang saya kira perkongsian daripada Sir Al-Jurjani yang nanti bukan hanya melihat kepada exam itu semata-mata, tetapi saya percaya perkongsian nanti akan melampaui
ilmu dan kemahiran yang boleh dikongsikan, yang boleh dimanfaatkan oleh anak-anak pelajar calon SPM kita 2021 ini kepada masa depan mereka sendiri. Okay? Jadi kebetulan Saat Jujani juga dalam frame Facebook saya, banyak ilmu yang boleh kongsi ni. Okay? Saya minta sebagai orang kata anak Kelantan, boleh membimbing adik-adik SPM, calon SPM ini untuk mengikut jejak langkah Saat Jujani nantilah. Okay, InsyaAllah kita sebagai warga jabatan berbangga adanya individu seperti Saat Jujani yang ingin berkongsi dengan kami, khususnya kepada anak-anak pelajar yang akan menduduki SPM, dan seperti dimaklumkan oleh teacher Hidayah sebentar tadi bahawa yang terdekat adalah pada ujian mendengar nanti pada esok harinya. Ada peluang yang boleh digunakan sebaik-baik mungkinlah. Okay? Tambahan pula Saat Jujani ini daripada Kementerian Pendidikan, jadi mungkin banyak input-input yang boleh digunakan oleh anak-anak pelajar kita ni. Okay. Jadi saya minta kepada anak-anak pelajar calon SPM 2021 yang kita memang sedia maklum, okay, anak-anak cukup terkesan dengan apa yang berlaku dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Namun kita di peringkat jabatan mengharapkan, okay, dengan adanya program seumpama ini dan disokong pula daripada pihak kementerian sendiri oleh Saat Jujani, boleh memberikan semangat, motivasi yang berkobar-kobar dan membara untuk anak-anak kita ni nak menghadapi SPM dalam tempoh dah tak lama dah, 10 hari nanti. Okay? 10 hari lagi yang bermula besok dengan ujian mendengar bahasa Inggeris, okay? Dan seterusnya dalam ujian bertulis nanti. Jadi saya kira maklumat input yang akan yang akan dikongsikan nanti oleh nanti dapat dimanfaatkanlah oleh bukan saja kepada pelajar, sebab saya kira dalam program awal ilmu ini juga turut diikuti oleh guru-guru kita. Okay? Sebab saya memang menggalakkan kepada guru-guru, okay, untuk terlibat sama dalam program awal ilmu ini, selain daripada anak-anak kita yang pentingnya, tetapi cikgu juga boleh dapat input daripada penceramah-penceramah, dan khususnya pada malam ini pada Saat Jujani untuk disampaikan balik kepada anak-anak pelajar kita. Okay? Jadi saya kira program malam ini amat bermakna kepada kami, khususnya anak-anak pelajar SPM 2021 nanti untuk menduduki peperiksaan SPM dan khususnya kepada paper bahasa Inggeris nanti bermula besok dan juga akan seterusnya lah. Okay. Jadi saya tidak mahu mengambil masa yang panjang sebab saya nak beri ruang masa yang secukupnya untuk Saat Jujani untuk berkongsi ilmu, kemahiran, kepakaran dan apa jua kepada anak-anak pelajar kita ni. Dan insyaAllah mungkin ada dalam kalangan mereka ni akan mengikuti jejak, okay, Saat Jujani nanti, okay, untuk kebaikan masa depan mereka sendiri. Jadi saya sekali lagi bagi pihak jabatan khususnya di sektor saya, okay, sektor pembelajaran, ingin merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Saat Jujani. Terima kasih juga kepada MGCK, Muafakat Guru Cemerlang, komitmen yang cukup tinggi. Memang saya memberi tabik hormatlah, salut kepada komitmen, keikhlasan cikgu-cikgu ni. Okay. Program awal ilmu ni kalau secara komersialnya saya kira bayarannya memang cukup tinggilah, tetapi guru-guru kita ni soal wang ringgit itu bukan mereka letakkan di hadapan. Mereka letakkan keikhlasan berkongsi ilmu bagi memastikan calon-calon SPM ini dapat menduduki SPM dengan baik, dengan sempurna walaupun dalam keadaan yang sukar dan mencabar ini. Okay. Jadi terima kasih, tahniah
lagi kepada MGCK, terima kasih kepada Azujani, dan untuk anak-anak, okay, go for it, okay, moving forward, okay, sesuai dengan tajuk pada malam ini, beyond the exam paper, lihatlah beyond for your future, okay, itu yang kita harapkan, dan insyaAllah akan adalah pelajar cemerlang khususnya bagi bahasa Inggeris untuk Kelantan pada tahun 2021 ini, khususnya yang akan pada tahun inilah juga. Okay, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Timbalan Pengarah atas kata-kata semangat kepada pelajar-pelajar kita semua. Yeah, you need to go for it and moving forward, as Tuan Timbalan Pengarah said just now. So with the theme, the topic for our sharing tonight is about English communication, beyond the exam paper. Okay, so I would like first of all to extend my very warm welcome to all of you who participate in our sharing this night, tonight. You have made the right decision to join tonight's program, as the day after tomorrow, actually it's not tomorrow, but the day after tomorrow is your listening assessment, followed by speaking assessment for the next 3 days. Okay. So before I introduce my guest speaker, I would like to brief you, to give brief explanation on how we will work with tonight's program together to make it more interactive. Okay, we want to have two ways communication with our listeners as well. So I'm Teacher Hidayah as the moderator tonight. Okay, for our first round, okay, I will pose 3 questions relating to English examination to our guest speaker about listening and speaking assessment. And then we will open to our listeners 2 questions, okay, to be answered by our speakers. Okay, next for the second round, okay, I'll ask another 3 questions about English and real world. Okay, and then lastly we will have another Q&A session from listeners before we end our sharing. Okay, now without taking too much time, let me introduce our tonight's speaker. Okay, I believe some of you have known him. Okay, he is as introduced by Tuan Timbalan Pengarah just now. He is Encik Muhammad Al-Jurjani bin Rashid, known as Sir Jani. He finished his primary education at Seribong Primary School, okay, before going to Islamic Education College. Okay, he later conferred to SMKA Falahiyah, at Pasir Perkan, Kelantan. Okay, later upon receiving a bachelor degree, he was prepared into a preparatory program at UMK, which later brought him to study at Poland and finish his research in UK. Okay, he returned to Malaysia in 2018, where his career journey started as substitute teacher at his old school, SMKA Falahiyah. Upon selected to admit in English extensive program sponsored by Brunei Ministry of Foreign Affairs abroad. He then returned home and served at least at 3 schools when joining Malaysian Administration Services in 2020. Okay, his first post as Assistant Director at Research Management Division, National Archive of Malaysia, served as Post Assistant Secretary, Division of Management Services, the post he is currently incumbent. Okay, that's all about him. Okay, so now let us start our first round sharing. Okay, I would like to remind you, you can text any
question that you want to ask for the first session. I will read it, or maybe you can verbally ask the question after this first round, yeah? So, sir, are you ready, sir? Yes, sure. I'm ready. Yeah. Always, all So, time. let's start with the first question. Pertaining to listening paper, what students should focus most when they want to answer listening assessment? Okay, thank you to our moderator tonight and our host and moderator tonight regarding about the question. Before I start my my speech regarding about the first question, saya bahasa Melayu dulu ya. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Hasani dan atas kata-kata pembukaan tadi yang sangat memberi semangat baik kepada para pelajar di seluruh sekolah di Kelantan, dan saya percaya program MGCK ni, program Majlis Guru Cemerlang Muafakat Guru Cemerlang Kelantan ataupun MGCK, menerusi program awam ilmu ini merupakan satu benchmark yang sangat penting. Baik dari segi untuk mencungkil keupayaan pelajar-pelajar di negeri Kelantan khususnya, dan juga memberi pendedahan kepada mereka. Dan saya percaya effort yang dibuat oleh para guru cemerlang ini di negeri Kelantan ini sangat membantu bagi pelajar yang tidak berkemampuan nak pergi ke tuition berbayar dan sebagainya, dan guru-guru cemerlang ini bersedia untuk berkongsikan keupayaan mereka, kemampuan mereka. Setanya saya ucapkan kepada pihak khususnya JPN Negeri Kelantan menerusi sektor pembelajaran yang diketuai oleh Timbalan Pengarah sendiri, Tuan Haji Hasani. Dan untuk makluman Tuan Haji Hasani, saya sebelum ini pernah go ke udara untuk program bicara Palestin, saya tak ingat, tak silap saya, dengan Timbalan Pengarah JPN juga bahagian Hal Ehwal Murid, iaitu Tuan Haji Mas Hadi. Okey, sebelum ini saya pernah bersama dengan beliau, dan juga komitmen yang beliau berikan sepanjang tempoh waktu program tersebut berlangsung sangatlah positif dan sangat mensukacitakanlah dalam bahasa yang mudah. Dan kesudian pihak Tuan Timbalan Pengarah untuk bersama kita pada malam ini amatlah saya hargai betapa komitmen yang diberikan adik-adik semua. Adik-adik kena tahu komitmen yang diberikan oleh pihak JPN Kelantan sangatlah tinggi dalam memastikan semua pelajar-pelajar di hadapan saya hari ini pada malam ini baik yang menerusi stream ataupun yang menerusi Google Meet bersama kita pada malam ini, anda semua harus berterima kasih dengan usaha keringat yang dikerahkan oleh pihak JPN Kelantan, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan khususnya, dalam membolehkan keberjayaan. Untuk makluman adik-adik, saya nak ingatkan, suka untuk saya memberitahu, di Malaysia ini ada 14 JPN, dan setiap masing-masing ini berusaha, berlumba-lumba untuk membolehkan negeri masing-masing begitu perform. Baik dari pandangan kami di pihak Kementerian Pendidikan, baik juga di pandangan Malaysia amnya. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh JPN Kelantan pada hari ini, baik pada malam ini khususnya, adalah merupakan satu effort yang cuba dibuktikan untuk membolehkan pendidikan di negeri kita ini bukanlah pendidikan yang biasa-biasa, malah lebih setanding atau lebih tinggi dari negeri-negeri lain. Kita cuba untuk buktikan keberjayaan guru-guru yang ada di Kelantan ini, cuba membuktikan usaha mereka ini mampu membuahkan hasil, menerusi kejayaan adik-adik. Dan salah satu yang cuba untuk kita buktikan adalah pada hari esok. Buktikanlah yang terbaik untuk lakukan ujian listening. Kelantan, saya akui kita antara negeri yang agak jauh, baik dari segi jarak kita, dari segi geografi ataupun keupayaan berbahasa Inggeris kita. Jadi inilah yang cuba untuk kita hapuskan, mentaliti yang melihat bahawa bahasa Inggeris ini susah, untuk kita hapuskan. Dan pembuktian ini akan dibuat menerusi usaha yang adik-adik boleh lakukan, baik pada esok dan seterusnya pada hari-hari berikutnya. Ini memboleh kita nak ubah mentaliti orang luar kata budak Kelantan tak pandai speaking. Ini yang kita cuba keluarkan, mentaliti orang luar, mentaliti orang KL, mentaliti orang orang Selangor dan sebagainya, melihat kita ini agak tidak mampu berbahasa Inggeris.
Jadi buktikanlah keberjayaan itu, buktikanlah usaha itu. Dan sekali lagi saya kalamkan ribuan terima kasih kepada Puan Mazinah binti Muda selaku guru cemerlang grade utama C dari Sekolah Tunku Faris yang baru sahaja bersara atas komitmen dan effort yang diberikan sepanjang mengetuai program ini, MGCK dan sebagainya. Saya amat berterima kasih. Dan kepada para guru-guru, baik guru biologi dari dari Agama Melo, Teacher Ruziah kita, cikgu biologi di Naim, Teacher Nurdiana, dan juga moderator kita pada malam ini yang sudi bersama kita. Jadi saya tak nak lengahkan masa, kita dah di 8.53, sebenarnya dah lari sedikit dari kita punya tajuk, kita punya perbincangan. Baik, kita akan pergi kepada question yang pertama. Saya akan menggunakan bahasa Inggeris dalam masa yang sama untuk memahamkan awak semua, pelajar-pelajar. Boleh juga nak bertanya dalam baik bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Cuma saya ingatkan, kita akan ada 3 round. Saya akan quote balik daripada moderator. Kita akan ada 3 question. Question first, second dan third. Kemudian untuk first round ini, 3 question ini kita akan tanyakan. Dan kita akan serahkan untuk moderator bacakan soalan untuk 3 question dulu. So bolehlah nak bertanya. Kalau boleh cuba pastikan the question that you are going to ask very cohesive, very systematic and effective to ask the speaker lah pada malam ini. So ingat selepas after 3 questions kita akan ada question round, Q&A round. So kita berbalik the first question about what students should focus most when they want to answer listening paper. So now we all already knowing that component for English SPM, there are 4 components, which is speaking, listening, reading and writing. So most of us are well acknowledged about these all 4 components, which is following the CEFR assessment test, which now undergo through the international system. So based on listening, there will be 25%, which is student will be provided 40 minutes. Ingat 40 minutes, 40 minit untuk menjawab soalan daripada listening esok. So you're going to have 40 minutes. So I remind you, kalau nak catatkan pada malam ini pun boleh catat. You're going to have 40 minutes to answer 4 sections. Ada 4 bahagian, 4 parts, which is part 1, 2, 3 and 4 for tomorrow speaking and for tomorrow listening. And I would like to remind all of you that for listening paper, dia tak tunggu kita. They will not wait for us. They akan keep going because macam you already have facing for your PT3 paper where you if you can recall your reminding about how the question will be asked. Dia akan bacakan satu teks, dia akan play the tape and then the question will go through. So there is no waiting for you. It is important for you to keep hearing and readily mentally ready. Macam, okay, for me, untuk preparation for tomorrow, I would like to express the formula PRA ataupun PRA. Everything has started with PRA. So I came out with these ideas, how that we can prepare, ready and answer. So this is how preparation we can make for tomorrow. Ingat 40 minit tak tunggu kita. Even they will read, play the tape just only twice. Dia akan baca sekali and then they will ask for another second round. Ingat there is no third round, fourth round. Kalau you tak boleh jawab, means that you are tak boleh jawab. Memang macam tu konsepnya. So ingat, the most important part is you are ready and well prepared. So in my case, previously when I am doing my IELTS and my MUET, and even for my MUET, actually I prepared the paper first. Kalau boleh ada satu paper additional A4 paper, perhaps very essential. I'm not really sure at your school that will be provided the A4 paper untuk you note all things that you hearing from the speaker both beside of you.
So, but the most important thing, you must do note all everything ideas that will be that will be heard through the speaker lah, from the volume sound system within inside your hall. So it is important untuk awak catat terlebih dahulu apa yang diucapkan. Kalau student yang very prepared, they will go through by reading the question first. Dia akan baca dulu paper itu, dia akan tengok question itu apa. So when they know about the what written inside the paper, the question paper, when you hear the sound recording to the recording, you will be catch what the important notes that will be hearing through that recording. So it is important untuk pelajar adalah sangat penting untuk bersedia dengan membaca soalan, dan kalau ada paper A4 yang boleh dibekalkan oleh pengawas peperiksaan for tomorrow morning, itu sangat membantu, letak di sebelah tepi dan notekan, catatkan kata-kata ataupun poin-poin penting daripada listening sekitar kiri dan kanan itu. Sangat penting. So very essential, very important. Dan when I said like this, dia akan apply for both. Bahasa Melayu pun sama, bahasa Inggeris juga sama. So first, I remind you, prepare for paper, sit wisely. Duduk pun kalau boleh very comfortably lah. Kalau boleh dengan begitu selesa. Try untuk avoid. Ingat dia question listening ni dia tak boleh nak meniru. Dia tak boleh nak kau tengok sebelah-sebelah sebab dia tak sempat. Sebab telinga kita sedang difokuskan kepada mic, kepada speaker sebelah kiri dan kanan. So there is no time untuk you round out your head and looking at your side table, look at your left or side or behind or in front. Tak boleh. Dia tak sempat untuk kita buat benda itu. In 40 minutes memang kena duduk very comfortable. Baca doa dengan begitu ready, dengan begitu cekap. Baca doa dulu dan juga duduk dengan selesa. Dan bersedia untuk mendengar, tenang. Kalau boleh tutup mata. Bila tutup mata, remind baliklah question paper tu. Apa yang kita dah baca ni. So, try untuk menangkap kata-kata penting yang keluar daripada speaker dewan itu dan juga apa yang ditulis dalam kertas soalan. So, you tutup mata and then you just hearing what sound what the recording will be provided for you. I remind you untuk readykan semua itu. Dan itu dah macam saya katakan, mentally prepare. Bersedia secara prepare. Malam ini dia tak payah takut. Kita tak payah membaca pun untuk listening. Untuk listening ini kalau nak baca poin-poin penting tentang permakahan penting. Kalau nak baca kata-kata tu tak ada sebab kita hanya mendengar. Esok kita dengar aja. Jadi kalau malam ini tidur pukul 11, pukul 12 untuk tak nak kepala bercelaru, don't want to messy your head, your brain, and then ready, mentally ready for tomorrow. Tidur awal, baca doa dan masuk dewan dengan begitu tenang. Itu saja yang perlu dilakukan. Kalau ada, if your house atau your asrama lah, I don't know whether you are in both places, okay, you just ada madu ke, ada kismis, is very essentially to just calmly yourself lah untuk kita katakan untuk menenangkan diri. Kalau ada vitamin ke, ada apa-apa je lah yang mungkin boleh membantu untuk menenang. Kalau orang tu memang dia tenang dengan cara play the game pun boleh lah walaupun saya tak galakkan, tapi kalau that's the way how you mentally very calm by playing a game, bolehlah nak bermain. Tapi ingat vocabulary very essential. I am forgotten to say that vocabulary very essential during your listening test. Dan tadi I told you that we have 40 minutes for 4 parts, part 1, 2, 3 and 4. So I remind you again. Saya pun rasa cikgu-cikgu kalian, your teachers already remind you about how the assessment go through. So I recall you back that the part 1 will be 7 marks. And it is multiple choice. Multiple choice question. Dia ada A, B, C. Okay, senanglah. Kita katakan part 1 ini senang. Part 2 will go through by 8 marks and then 8 question which is also multiple choice. Okay, dia ada A, B, C juga. Part 3. Part 3 ini to identify which is also multiple choice, and then the worst part, I'm not going to call it the worst part, a bit difficult.
sedikit sukar, dia tak sukar sangat pun kalau you mentally ready and then your English knowledge quite good. Okay, bahagian 4 ini dia ada 10 tempat kosong. Okay, 10 tempat kosong. Yang ini yang sangat penting untuk awak prepare satu paper A4 untuk awak nak dengar kata-kata yang keluar daripada speaker tu. Okay, so kalau boleh untuk part 4, by the way, jangan terus gunakan pen untuk nak catat apa-apa. Gunakan pensel terlebih dahulu. Prepare yourself by using by using pencil first, and then you rewrite. They will provide you with the time to rewrite your question, your answer. So rewrite by using your pens lah. Jadi for 4 blanks ni, speakers, okay, daripada 5 speakers, okay, dia akan bagi fill in the missing information. So you akan fill lah tempat yang kosong, 10 tempat itu. Jadi based on my explanation, saya rasa student dapat faham bagaimana listening untuk esok ini berjalan. Dan sangat penting sebagaimana yang saya katakan tadi, prepare for yourself and sufficiently clear. Saya katakan tadi kan, bila kita nak prepare, kita juga kena sufficiently clear. Kalau boleh, sebelah kiri kanan tak nak ada sound lah, extra sound daripada luar. Extra sound daripada motorcycle, vehicles dan sebagainya, kita tak nak. Kalau boleh try to eliminate all those sounds supaya tak mengganggu candidates during your examination. So the second thing are ready, you are mentally ready, grip your pen wisely, remember time does not wait for you. Ingat time doesn't wait for you. You wait for the time, memang macam tu. Kita akan tunggu recordings. Ingat dia tak akan baca, dia tak akan repeat balik second round. Apa ni setelah habis 40 minit baca sekali lagi, tak. Memang the way how listening go through memang macam tu. So remind your previous sitting. Macam awak duduk masa PT3 dululah. Lebih kurang. The system go through by the similar assessment. Okay, and then the last, answer. Answer your paper smoothly. Keep going and don't waiting. Just rewrite your ideas from listening nicely. Ingat So I wrap up bahagian ini, soalan nombor 1 yang ditanyakan oleh teacher Hidayah tadi. So ingat, for the listening, it is very important that you focus very well and very clear to ensure that diri anda itu tidak disturb surrounding. Okay, so thank you and I return to the moderator. Bye. Okay, thank you so much, sir. Okay, so your listening paper will be tomorrow. I made mistake just now by mentioning to be the day after tomorrow, yeah. So your listening paper will be tomorrow. So I agree with sir that what is important, you need to focus and mentally prepared actually. Mentally prepared and focus for listening. Okay. So my next question, we would like to know from you, sir, how these cohesive devices, or we can term it as connectors, help students in expressing their opinion smoothly, either for speaking and also applicable also for writing assessment. Okay, on you, sir. Okay. Thank you so much to moderator regarding about the question, and thank you to Tuan Haji Hassani for along with us for last few minutes. Okay, so now we are 9:06 and then it comes to our second question, which is how cohesive devices, connectors help student in expressing their ideas smoothly. Kalau orang tanya saya apa maksud kohesif atau connector, ni kata hubung. Dah. Mudah nak faham kata hubung. Kata hubung ni biasanya dia ada 3 part lah. Permulaan, penghubung ayat dan pengakhiran ataupun penyimpul, menyimpulkan, kesimpulan lah ataupun conclusion. So beginning and linkages, okay, like this, okay, connectors ni dia ada beginning, linkages and final. How that you finalize your question. Kalau kita balik kepada question number 2 ini, dia kata applicable for speaking and writing paper. Untuk speaking lah, pada hari lusa kita akan gunakan cohesive devices ataupun kata hubung ni, bagaimana kita nak hubungkan ayat dengan ayat. How that we linkage in between 2 sentences all together to make one ideas. Okay, faham So that's the way how we how it will apply
through speaking, and through the writing, of course lah, through your karangan. Macam mana kita nak buat kata hubung. Tapi I can remind that many student already know lah bagaimana nak buat dalam karangan. Semua orang mungkin dah tahu bagaimana nak letak kata hubung. Sementelahan, selanjutnya, furthermore, in between, and then later on, to prepare for the off, to give you the all ideas of macam tu, dia banyak. So many students can readily prepare for writing. So for speaking pun dia ada juga connector, sebab awak bercakap. Bila when you are speaking with audience, awak bercakap dengan your friend, your academicians, your teachers, your surrounding, you will be try to expand your connectors. Kita akan keluarkan kata-kata hubung supaya idea kita ini tak jadi singly satu orang, tidak. Dia tak jadi single. Dia macam saya nak pergi makan. Saya makan di kantin. Jadi dia macam jadi pelik. I want go to eat. I want eat at canteen. So the sentences have been divided, the ideas. Dia jadi idea ayat itu jadi pecah. So untuk lebih senang, saya nak pergi makan di kantin. Bila kita recombine both all those this sentence all together, kita akan anggap ini adalah ayat yang complex sentence. Complex sentence ini menunjukkan awak bijaklah berbahasa Inggeris, sebab awak boleh menghubungkan dua idea dalam satu perkataan, dalam satu ayat. Jadi bila kita bercakap soal complex sentence ini, untuk menghubungkan dua ayat menjadi satu, mesti kena ada connectors. Inilah yang soalan ni came out with. Bagaimana pelajar boleh hubungkan dia punya opinion smoothly all together. Untuk itu, kita akan ada linkages ataupun kata hubung tadi. Furthermore, to extend the concept of, apabila kita bercakap tentang idea, kita akan while most of, in spite of, dia banyak tahu linkages, tapi the most important part adalah you know how you can linkage between two sentences coming into one. Bagaimana nak hubungkan dua perkataan itu menjadi satu to make complex sentences, complex sentence. So macam saya katakan tadi lah, complex sentence ini boleh menunjukkan bagaimana awak ini bijak memahami dan menghubungkan idea-idea itu. Idea-idea yang ada di idea yang pertama dan idea yang kedua. Saya nak makan, saya makan di kantin. Jadi kita gabungkan, saya nak makan di kantin. Dua ayat menjadi satu. Itu tapi of course lah, my example is very simple. Awak akan go through with more difficult situation. Contoh macam saya boleh bagikan satu ruang, kita katakanlah question bertanyakan tentang how you can improve your English capability from day to day. Bagaimana anda nak mengubah bahasa Inggeris menjadi semakin baik dari hari ke hari. So awak akan cakaplah from my point of view. Jangan letakkan I think it is jangan. Kita started in beginning tu dengan letakkan from my point of view, from the perspective of all. Dia tak boleh macam I really firmly that my idea. Tak boleh. Kita nak stress out yang kita seorang betul. Jadi bila kita katakan from my point of view, kita seolah-olah meraihkan kepelbagaian idea ataupun we celebrating the unique the variation of ideas. Kepelbagaian, the variety of idea. Kita cuba nak celebrate. Jadi bila kita letakkan from my point of view, English improvement can be very important that many students supposed to know. Itu kita dah berhenti. Kemudian kita buat linkage. Furthermore, if you don't know English quite well, it is really hard for you to hunt for your real life in future. Nampak tak? Pelajar-pelajar nampak tak? So itulah yang kita katakan connectors tadi. So bila kita ada in beginning, kita ada linkages dan kita ada final. Kita nak wrap up lah idea itu. So bila kita dah ada permulaan, penghubung, kita akan finalize our ideas. Contohnya kita kata as a conclusion, tapi itu dah jadi terlalu pelbagai. Maksudnya ramai dah orang gunakan
as a conclusion. So kita tukarlah kepada it comes to wrap up my view. Ianya telah tiba untuk saya wrap up. Apa ni wrap up? Saya bahasa Melayu dah jadi kurang bila speaking. Sekejap. Saya wrap up ini, how that we say? Merumuskan. Merumuskan. Terima kasih. So, kita, okay, it comes to wrap up my view. Ianya sudah tiba untuk saya merumuskan. Okay, it is essentially important untuk saya boleh remind, express your hope dan sebagainya. Nak keluarkan, saya sangat berharap, I really hope that my idea pun boleh juga. I believe that my idea quite essential. Dia banyak tau. Kalau awak ada variation of English vocabulary, memang sangat membantu. English vocabulary comes first and then it followed by your grammar. Memang bila combination of both of these together, making the sentences, memang saya boleh cakap very booming lah your pronunciation and your way of writing and speaking. Alright, so I return to the moderator for the upcoming question. Thank you. Okay, thank you very much, sir. So, students, these are all what we call it tips, among tips for you to score full mark, especially for speaking and also writing. For you to hit full mark, 5 mark for organization and language, you need to produce a range of cohesive devices or connectors. Okay, so now we move to our next question, the third question. Okay, could you briefly share the power of eye contact and voice intonation in showing confidence in speaking assessment? Okay, so thank you so much for the moderator for upcoming question, which is it comes now to third question. Okay, third question, could you briefly share the power of eye contact and voice intonation in showing your confidence in speaking assessment? Okay. So berbalik kepada question nombor 3 ini lebih kepada untuk speaking lah, untuk lusa pada hari yang hari Selasa kita akan ke udara. Kalian semua you all guys will be on air for your speaking test. Jadi okay, speaking ni penting itulah bagaimana you express yourself. Either emotionally, either your preparation to improve yourself in public. Okay, so the way how you can briefly menunjukkan benda itu adalah dengan bertutur, bercakap. Okay, so berbalik kepada soalan ini, saya akan ingatkan, mungkin semua pelajar dah tahu, tapi saya akan bacakan balik bagaimana pemeriksa akan assess ataupun akan memeriksa anda, menilai anda dalam speaking. Yang pertama, speaking pada hari lusa ini adalah 25 markah. 25% daripada keseluruhan wajaran, merangkumi 24 markah. So 20 markah ini akan ke 25% bagi merangkumi keseluruhan komponen. Dalam bahasa Inggeris SPM ni awak, untuk pengetahuan for your information, those all 4 components, 4 komponen ini dia membahagikan markah secara equally, secara sama rata. Speaking 25 markah, 25%, listening 25%, writing 25% dan juga reading 25%. All combined together akan membuat 100 markah. Jadi untuk speaking pada lusa ada 24 markah. Okey, 24 markah ini akan dipecahkan kepada 2. Untuk assessor ni penilai. Orang daripada luar, cikgu bahasa Inggeris katakanlah dari sekolah Lunggafah akan ke sekolah Sultan Ismail, okey, ataupun cikgu daripada SMK Pahi Kuala Krai akan ke SMK Keruh tu dekat, atau ke SMK Bandar Macam, okey, ataupun SMK Falahiyah, mungkin ke SMK Kubang Krian 3. Jadi cikgu-cikgu untuk assessor ni cikgu luar. Dia akan menilai anda selama 3 hari. Berbarislah korang selama 3 hari untuk melalui proses speaking. Itu speaking test yang akan diassess oleh panel penilai dari luar. Panel penilai ini, this assessor will be assessing you based on 3 things.
dia akan assess anda semua your marks for the speaking test untuk 3 part. Yang pertama, grammar. Okay, I remind you for grammar. Okay, so if you have a very good grammar, memang very helpful to ensure that your assessment will be well qualified. Itu yang pertama, assessmentnya adalah grammar. Second thing adalah vocabulary ataupun keupayaan awak boleh menggunakan perkataan yang pelbagai. The variation of combination of words that you can go through your speaking. Kalau awak guna bahasa Inggeris yang basic, mungkin markahnya tak boleh jadi tinggi lah. Let me take example. Actually, my English is good, very good, because you know, many we don't want this kind of voice intonation. Kita tak nak macam ni. Dia menunjukkan bahawa keupayaan awak dalam berbahasa Inggeris nampaknya sangat basic dan bukan lemah lah. Saya tak katakan lemah sebab nak compare kita orang Malaysia speaking dengan orang Indon, gak ubah kayak dia orang ataupun juga dengan orang Indonesia, kita dah berbeza. Our capability of speaking ni before Singapore tu tak jauh, tak pelik lah kalau dia orang boleh speaking quite well sebab memang English language itu memang dah well accessed throughout the country. Untuk Malaysia, kita coming to the second part along with Philippines lah. Cuma Philippines ni dia orang punya pronunciation is a bit sound more Spanish. Dia bunyi macam Spanyol sikit. Jadi bahasa Inggeris Malaysia ni boleh dikatakan di Asia Tenggara agak baik. Tapi agak baik pun ramai dalam kalangan kita masih lagi lemah. Itu problemnya. Problem dia bila kita katakan lemah sebab we are not well prepared untuk itu. Kita tak prepare untuk grammar, vocabulary dan sebagainya. So, ingat saya katakan tadi, first assessor akan assessing your speaking, grammar 1, kemudian vocabulary 2 dan yang ketiga speaking competency ataupun kecekapan bercakap. Okey, kalau awak tak erti vocab tapi awak kecek lacak, your English, your Malay language lacak, your English also lacak, even though vocabulary itu a bit harsh. Okay, so pun juga boleh dilihat untuk salah satu dari segi assessment. I think my English is not really good, but I try my best to express my idea. Awak gunakan bahasa yang simple. Tak adalah perkataan yang macam impeccable. It is very indelicate that my English is not really hard. Tak guna pun bahasa yang high. Hanya guna bahasa yang bawah. Tetapi your idea tu assessor boleh faham. I think my English is not really good, but I try to give my idea at best. First, when I want to speak with people around me, from my left, awak pun letaklah banyak-banyak benda yang tak penting. From my left, from my right, in front of me, I supposed to use English at a very good level. Because for me, it is not just about my audience understanding, but also it is important that how I can express my idea. Nampak tak? Dia tak bunyi pun nampak very complex, tetapi dia bunyi agak lancar. Your speaking competency nampak macam agak smooth. Itu yang sangat penting. Alright? Okay, itu dari segi part assessor. Dan grammar, vocab dengan speaking competency ini, 3 part ini assessor akan bagi 18 markah. Ingat I remind you 18 marks. So daripada mana lagi akan datang 6 markah ni ataupun 6 marks untuk mengeluarkan wajaran 24 markah tu yang akan jadi 25%. 6 markah datang dari interculator ataupun cikgu bahasa Inggeris sekolah anda yang akan menilai keseluruhan prestasi bercakap ataupun overall spoken performance. Alright, so your English teacher will be your interculator to articulate your whole speaking, that how your speaking can be very good, very perfectly in both together. So balik kepada kita dah faham bagaimana assessment dibuat untuk speaking. Penting tak soalan ini tanya? Penting tak pandangan mata dan juga pandangan bercakap? Bagi saya, apabila kita bercakap dengan public,
saya kebetulan sebab benda-benda yang saya katakan tadi itu adalah marking. So memang kita kena tengok paper lah. Tapi kalau saya bercakap dengan public, kalau tak ada notes, memang saya akan tengok kepada public. Saya akan tengok kepada viewers. Kalau macam situasi anda semua nanti assessor, anda kena pandang mata assessor ataupun interculator. Cuba tengok dia. Tapi tengok tu try to avoid lah from having a love, from having a romantic side. Tak boleh, kita bukan nak tengok dia dari sudut pandangan romantik. Kita tengok untuk ada satu penghubung. Bagaimana kita melihat public, bagaimana kita melihat kepada pelajar, kita punya assessor ataupun penilai. So having the power of eye contact ini memang sangat penting. Sangat membantu untuk anda menunjukkan keupayaan bercakap itu sangat baik. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah voice intonation ataupun tone percakapan. For me, when we try to express our idea, it is very essential that not me, but many of us to know how the intonation of language are very clear and simple and easy. How do you think? Nampak tak? Awak punya voice intonation itu sangatlah positif, calm and melancholic. Dia nampak macam smooth, go through. Itu yang kita katakan bagaimana power of eye contact dengan juga intonasi percakapan ini showing your confidence, menunjukkan awak punya confidence level dalam assessment speaking. Alright, so it comes to the conclusion for this question. Jadi adalah very important for you to ingat untuk remind yourself you are going to have a grammar, vocabulary, speaking competency and overall spoken performances. Okay, 4 benda ini akan dinilai oleh assessor dan interculator bagi keluarkan awak punya 24 markah. Saya boleh katakan kalau awak nak kejar 20 ke 24 tu tak susah. Kalau awak punya your ability of speaking English tak lari sangat. Okay, so I wrap up. So very thank you. I return to the Mrs. Moderator. Okay, thank you very much, Sam. Okay, I believe that we have come to the end of the first round. Saya sukalah nak baca soalan ya, some questions from student. Walaupun nampak lucu soalannya, tetapi kita baca ya, adakah ada markah ekstra kalau kita tengok if we have eye contact with our interlocutor or assessor. Actually, I would like to share a bit about this thing. As mentioned by Sir just now, Sir mentioned that for speaking, you will be given mark by interlocutor for overall spoken performance. Markah keseluruhan you. So, and also from assessor, mark for speaking competency. Speaking competence, kemampuan bercakap. So, your voice intonation and also your eye contact, I believe play an important role for this mark. So, to show your confidence and also to help, to help your interlocutor understand you well by having this eye contact. Okay, so that answered the question from one of our listeners tonight. Okay, so as I said just now, we have come to the end of the first round. Any question that our listeners want to address to our guest speaker verbally? Ada tak soalan nak tanya? So boleh nak tanyalah, boleh type dekat kita punya chat board ini dalam message panggilan. Ataupun maybe maybe you boleh tanya secara langsung lah dengan Sir. Saya boleh tanya direct. Nak speaking boleh speaking, silakan. Siapa nak speaking, Teacher Hidayah akan access dah malam ni, nanti bagi full mark nanti hari exam tu. Okay, so, one more question sir, one more question from student here. Can we use slang? Can we use slang? Let me read the question. When we have, can we use slang when we have our the slangs of the speaker is British Council slangs or the local speaker? British Council slang. Ada soalan
adakah menggunakan slang ini sangat very essential. Okay, saya try to answer the teacher Hidayah's question using No, English. actually this question is from student. It's from student. Okay, yeah, of course. Dia tanya dekat chatbot ke ni teacher? Yeah, but the one who will ask the question is interlocutor, the teachers from their school actually. So yeah. I see. So according from my point of view, I said from my point of view, either any accent or your just Malay language, your Malaysian English, Manglish accent. Tapi Manglish ni tak boleh juga sebab kita ada put la. So no. Actually, it is important for you to use international standardized English accent. Faham tak? Bila when I said international English standardized accent, it means that you punya English tak bunyi American, tak bunyi British, tak bunyi mana-mana country, tak bunyi Filipina macam televisi. Benar tak? Tapi bila cantik orang. Wait, why Sir is muted? Thank you, Mr. Collector, for reminding. I'm sorry, mungkin tak perasan. I'm sorry. So back then, I need to rephrase and repeat again. Okay, macam ni. Alright. It is essential for you to use international standard English pronunciation and accent. Tak payah nak sound macam American, tak payah nak sound macam Brits, tak payah nak sound like France, tak payah nak sound like any other country, just use international English standard. Bila saya katakan international English standard ni, you can see through Singaporean style. Kalau contoh terdekat lah, we can see that how English Singaporean speaker use. Diorang punya speaking, kalau if you remind or you can get through that how Singaporean speaking, their ability of using English dengan pronunciation ni tak bunyi pun macam Britain. Tak bunyi macam, really like that lot of people, not really there at all. Tak bunyi pun macam British, tak bunyi juga macam American. You know, when American lot of things then considered together, tak bunyi. Dia just bunyi international English standard. So for me, it is essentially if you can use international standard. Kalau orang dia nak to pick the accent ni tak senang pun, tak juga susah dan tak juga senang. Tapi kalau if you cannot pick up both British and American accent, you just only use international standard. The way how I'm pronouncing the word right now. Macam ni lah. This is international standard. Macam contoh saya bacakan how will the English paper be graded this year. Dia bunyi macam tu je. Dia tak bunyi how will the English paper. Dia tak bunyi pun pronunciation tu macam British. How will the English paper be graded this year. Bagi saya pun dia tak adalah bunyi grand sangat pun menggunakan bahasa Inggeris daripada Britain ini. Tetapi kalau if you have the ability of using British accent, British accent, nampaklah yang macam awak ni seorang yang mungkin penggemar tengok cerita orang putih ke dan sebagainya, ataupun suka dengan lagu Adele dan sebagainya. Nampaklah. Tapi itu satu advantage. Kalau tak, you cannot use international, you cannot use British accent, just use standardized English. Gunakan bahasa English yang standard. So when you communicate with people, with audiences just surrounding off of you, cuba cakap dengan from my point of view, I can see that it is important. I can express my idea. Okay? So question seterusnya ada lagi tak? Saya bacakan di sini ya. Sir. Teacher nak baca ke? Sir. Yes, sure. Can I ask a question? Yes, sure. Mr. Muhammad Daniel Teo. Yeah. No, Malay. Malay. Yeah. Alright, I see that. Is there any deduction of marks if we started in our speaking test? You mean what kind of reduction? What sort of reduction? No, deduction of marks. Deduction of mark. When you what? You speaking? Starter while speaking. Starter part lah. Macam apa ni, bila bermula dengan very good impression tu, adakah ia membantu dalam menyumbang markah? Macam tu Daniel? Yeah.
in Malay. Gagap. Oh, gagap. S-T-U-T-T. Okay, stuttering. Okay, if you kind of person very not very stuttering, dia bukan seorang yang sangat gagap. Simply, assessor akan menilai awak based on how that you go through. Orang gagap ni dia boleh bercakap tetapi slow and slowly. I try to tak apa. If at all your intonation of voice tu memang sound very clear. I think it is important for me. Kalau awak orang Kelantan panggil kecik anju pun juga dah okey. Orang gagap ni kalau of course lah we not expecting from stuttering people orang yang gagap ini untuk go through very fast. Oh, you know, like the country I'm living now is very hard. After all, I not really praise living in Malaysia just because, you know, Malaysia, there are a lot of corruption, there are a lot of everything and so on. Dia tak payah pun untuk awak nak go through very fast. Awak just, orang yang nak go through bahasa Inggeris ini, you just can go through by slowly, calmly, and then express your idea one by one. I think for me, it is important that English is very nice to be acknowledged for all of people. Macam tu, dah okey. Dah cukup perfect dah macam tu. Okay? Alright, menjawab ke soalan Daniel? Yeah, thank you very much, sir. Alright, sure. So, sir, okay, I think we will answer the question for our second round, okay? Can we proceed to our fourth kita question? combine soalan ni dekat sesi terakhir, boleh juga? Yeah. So we move to our second round of our discussion tonight. Communication English beyond examination. So my next question is that how do you see English papers under new format of CEFR applicable? Yeah, the question is there. Applicable to students' real life after examination. Okay. Thank you so much to Mr. Speaker, Mr. Moderator for the question number 4. How do we see English papers under new format of CEFR applicable to students' real life after examination? Okay, untuk pengetahuan pelajar, for students' information, this is the first cohort of the for the English assessment using CEFR. Well, actually, we already started many years ago, but on another complexity. Just for this new curriculum, KSSM, we started the CEFR 5 years ago lah, 5 years ago. Dan awak adalah first cohort yang akan menduduki peperiksaan SPM using this system, okay, using this CEFR. Ramai student dia tak faham pun apa itu CEFR ataupun framework European framework ni, yang ramai pun orang tak tahu. Okay, untuk pengetahuan semua for all informations, CEFR is International Standardized Linguistic Assessment. Okay, dia tak terpakai untuk English pun sahaja. Dia terpakai untuk any language study. If you are learning Japanese, if you are learning Spanish, if you are learning French, if you are learning Germany, Polish, lot of languages. I cannot mention all of them sebab kita ada thousands of languages this world. Okay, semua bahasa Inggeris akan dinilai based on CEFR. Okay, ada A1, A2, B1 and B2, C1 and C2. Siapa dia yang boleh score C2 ni memang saya tabik respect hormat lah kalau dia punya English macam muat band 7, muat band 6 ataupun IELTS band 7, band 8 lah. So that how your English capability. Tapi for SPM kita nilai if I'm not mistake Teacher Hidayah is about B2, B1 right? For SPM. Come again? Yeah, B2 The CEFR for SPM if I'm not mistake will be assessed just for B1 CEFR right? If I'm not mistake. The highest is B2 for SPM candidate, yeah. Means that just B2 lah, not go through C1 and C2 lah. But we might
we might meet with a C1 candidate, but it will be rare. Jarang lah, ada. Lebih rare lah. Tapi ada. Ada, okay. Miss that according from Teacher Hidayah said, kita dah faham lah yang bahawa tak ramai lah student yang can achieve score C1. So macam saya katakan tadi lah, siapa yang boleh score C2 ni very rare lah. Very rare Malaysian maybe return from UK after living 20 years lah. 20 tahun duduk kat UK, return home, speaking dia mungkin daripada lahir, balik Malaysia umur 20, of course can speak like C. Even saya, for your information Teacher Hidayah, I don't even see that lot of Englishmen even can speak like C2 assessment pun. Just certain sort of few, based on my experience lah. From my experience while I'm studying at the UK, tak ramai pun orang dekat UK ni sampai level C2. Tapi from vocabulary kita tak deny lah. Dia punya vocabulary tu memang very extensive sebab dia dah lama dekat negara dia dan dah dia berkembang. Tapi when it comes to speaking, orang dia dah terbiasa juga dengan foreigner who come to the country. So when the foreigner coming into the country, inbound to the country, orang-orang luar ni, orang Japanese who come to UK dengan domicile. Domicile ni apa? Teacher? Mastautin betul lah, Mastautin betul. Domicile, okay? Domicile dekat UK. Orang-orang local, orang putih yang pure dia pula kena follow accent cara orang foreigner speak. Dia tak follow lah, tapi I mean the limitation of the speaking tu become like that. Sebab there are a lot of foreigners who living in London. I think it can be more than even local UK themselves. Lagi ramai daripada orang UK sendiri living in London tu adalah foreigner. Kalau either kalau you pergi countryside lah, macam you pergi ke York, you pergi ke Gloucester, you go to Plymouth. Hello, sir. What happened? Okay. Maybe technical problem. So I would like to address some questions here while waiting for sir to appear, yeah. So how to stop making innocent word lah. Okay, you need to try your very best, yeah, to avoid this lah sound, yeah, in Malay. What else? The question. So what if we have no idea to speak the point? What are we going to do? So I believe that interlocutor will help you a bit by prompting you the question from the handout that she will get, yeah. So don't worry, don't worry. And also for part 3, for speaking, your partner will help you as well, yeah. Okay. Hello, sir. Hello, I'm sorry, I lost the connection. Sorry guys. I just answered 2 questions from our listeners. Okay. Jadi kita balik to proceed with next question, or you want to elaborate more on that? Kita akan go through the 4th question lah. Kalau macam tu The 5th question. Is it? The 5th question Alright, okay. So kita tengok soalan kelima. In real world, how far English bring us to communicate seamlessly with international networks? Yeah, that is the question. Okay, so thank you so much to Mr. Speaker, Mr. Moderator, regarding about question number 5. How in real world ni, bagaimana awak dah perform very well in English, very well for your speaking test, very well for your listening. How that you can connect in reality, in international world, bagaimana how that you can create communication, you can create your international network, that how. Sangat penting bila kita speaking pandai, English pandai, kita mesti kena nampak ke mana kita nak pergi, where our way, path of life, kita nak tuju ke mana. For me, when you communicate English seamlessly, okay, tambah-tambah for tomorrow, apabila awak speaking, mesti ada hala tuju punya matlamat from your speaking. Okay, where actually
to create international network, untuk membina satu rangkaian masyarakat yang antarabangsa. Untuk awak kenal, awak nak join international banking, you want to join international expatriate living in Dubai, living in America, living in the UK, study in London. Itu memang sangat essential. Bagaimana dengan pengetahuan dan kebijaksanaan awak berbahasa Inggeris ini membantu ke arah awak punya keupayaan dalam bercakap bahasa Inggeris. Okay? Bagaimana awak bercakap dalam bahasa Inggeris. Anyway teacher, since that I lost the connection, saya tak boleh tengok dah soalan yang ditanyakan oleh student tadi. Tak apalah, nanti teacher boleh bacakan balik atau student boleh tanyakan semula soalan yang dia tanya sebab dia hilang. I'm sorry. I'm not expecting these technical issues lah. Alright, okay. Alright, so back to the, so I return to the Mr. Moderator lah, sebab mungkin sesi pengenal, sesi kita punya Q&A ni akan jadi panjang. So kita akan cuba wrap up question number 5 dengan 6 lah, very fast. Okay, so Mr. Moderator. Yeah, question 6 Yeah, are you with us? About how can we delegate our English language capability to create the potential space for us to hunt for job after completing our study actually. That is the last question for second round. Sir? Okay, while waiting for Sir, let me address question from our listeners here. How will the English paper be graded this year? Is it the combination of listening and speaking with writing papers? So actually for listening, the lembaga will take 25% from listening paper, 25% from speaking, 25% also from writing and reading. So total out will be 100% for your English paper. Okay, next question. Teacher, can we go through once again? I'm sorry, I lost the connection once again. It's okay, sir. It's so okay. You want me to read the fifth? So we get to the last final question, right? So final question, you want to combine it with the fifth question, right? Yes, sure. I combine both questions. So so kita akan jawab soalan number 6. Sebelum kita akan go through with student punya question Q&A session. So we go through the final question 6. That how can we delegate our English language capability? Awak nak delegate ni your English capability to create the potential space for us to hunt for job after finish studying. So kita fahamlah, awak duk speaking lapan, try to speaking with a lot of people, communicate with surrounding. Of course, at the end of your effort, you won't try to look something. And for me, what I try to look after that, I having a very strong knowledge in English capability. Okay, I'm having very good English ni. Dah boleh cakap Inggeris pun pandai, bijak ke apa, tak kena we try just to idealize our English capability by the end of the system. Hapuskan dah, hilangkan dia macam tu. No. So actually when you having a very good English, your English language capability ni dah very strong, without no doubt. Okay, without no doubt. So actually apabila awak dah pandai berbahasa Inggeris, then you can speak with people, with audiences, with you using a very good English capability. Of course it will give you a prize. Okay, awak ini akan diberi price tag apabila mampu berbahasa Inggeris. When you having a very good English capability, the people, the international, the public will put you a price tag. Orang sekitar akan letakkan awak harga. Not just price of yourself, of your dignity, harga diri anda. No, just bukan harga diri sekadar. It's all about that how the people will be price you based on your capability. Orang akan tengok kita ni, people will be assessing you. So for tomorrow morning, try to do your best, doing your heart into your English listening. Try to ensure. Sebab esok hidup mati awak tomorrow will be your day, your life and day and die. Your life and die situation.
Okay, hidup dah mati. I try to translate Malay into English. Jadi dia macam pelik pula. So, itu adalah hari hidup mati anda. Do your best. So, the most important thing, apabila awak pandai semua ni, when you can speak very good English, ini adalah sangat penting for you to create and to hunt for job after finish your study. Untuk menjual diri anda, I mean not jual yourself, your dignity, untuk mempromote diri anda. Sorry, the word is not sufficiently quite good to use. To promote yourself, to put yourself into the shelf. Untuk letakkan diri anda ke atas apa ni? Shelf ni apa teacher? Para Para ke kita panggil shelf. To put yourself into yourself into the shelf, into the job shelf. Apa ni? Nak tonjolkan diri dia. Marah. Nak tonjolkan diri. Rak, betul. Thank you so much Daniel. Rak, betul. Untuk letakkan diri anda dalam rak pekerjaan, okay? Dia bahasa Inggeris ini, dia tak sekadar kita menggunakan kemampuan berbahasa, malah adalah sangat penting juga untuk kita jadikan bahasa kita tu bunyi macam sangat sastra. To put ourselves into the rack, and to shelf. Somehow you try to embrace yourself with people, with audience, to show up. Jadi penting you have a sastra dalam berbahasa. Even though you are not very sastra enough, very literature enough, very English enough, bila awak meletakkan sastra, kita nampak awak punya English capability of speaking ni nampak lagi bijak, lagi performance tu lagi baik. Okay? So itulah macam saya katakan tadi. I finalize the question number 6. Student boleh asking question sebab saya akan tamatkan before 10. Teacher juga will go finalize by 10. So saya akan finalize. Boys and girls. Maybe we want to have question from boys and girls. Can I ask a question here? Yeah. Okay. While we sure, Mr. Collector. While we do have the guideline of CEFR. I'm sorry to stop, Mr. Collector. Is that your real name? Do you have the real name? I'm sorry, I'm using my actual account. My real name is Azri. Azri, okay, sure, Azri. So you can go through Azri. Okay. So your question is? While we do have the guideline of CEFR, how we do consider ourselves to be really competent when interacting with foreigners in different countries or those who came to our own country? I repeat your question, that how CEFR embrace ourselves to be more international standardized with international speaker, macam tu ke? Oh wait, no. I mean, as like, how do we know that we have become competent in talking in English? We're interacting with foreigners while through using CEFR, you mean? Well, I mean, as well, CEFR is merely the baseline that shows our own rising in the understanding. How can we truly tell ourselves to be very competent? Okay, sure. Thank you so much, Mr. Adik Azri, for your question regarding about how the effectiveness of CEFR and then put ourselves, our interaction with people effectively. Okay, so talk about my previous experience bila saya pergi ke Poland. Poland is a country just next to German and next to Belarus. Their language, their national language is Polish. So when I studied there in Poland, many people, even Polish themselves, okay, orang-orang Poland ni, they embrace and they aware that our English language is very good. I mean, not mine. I can consider that Malaysian English speaker can speak English at very good when they are abroad. Sebab macam bila saya dekat sana, you can expect that foreign that European akan nampak macam orang putih lah, rambut blonde, warna coklat ataupun muka kuning langsat ataupun putih. So when they talk in English, they always embrace. Oh, you having very good English. Where are you came from? Are you from the UK? No, I'm from Malaysia. Oh, really? That your English very good. How you can speak English very good? Oh, so saya ceritalah history our country, blah 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 blah. Sebut katalah macam, oh, we Malaysian, we have been invaded by Britain many years ago. So many things in our country just based on a Britain system, many things. So that's the reason why we can speak English very good.
Tapi actually dia tak 100% pun. Our previous history, our past history mempengaruhi kita punya kemampuan bertutur dalam bahasa Inggeris. It's just based on ourselves. And availability of contents, materials surround us. Awak buka Instagram. Saya boleh katakan we now left 300 people reading our kita punya Google Meet malam ini. Saya boleh katakan lebih daripada separuh menggunakan telefon anda menggunakan bahasa Inggeris. Betul tak? So, if you are using your English language into your mobile phone, itu menunjukkan orang kita mampu berbahasa Inggeris sebenarnya. Bukan tidak mampu. Our English capability with international standard, we are very good. Bila kita pergi ke UK, kita pergi ke Jerman, orang no doubt, Malaysian speaker very good English. Sebab itu kalau if you not mistake, if you watching travelling videos ataupun YouTube travelling videos daripada YouTube dan sebagainya, ramai orang putih dia akan embrace dan cakap Malaysia. Oh, yeah, their English very nice. The one of my country that I wanted to visit when I want to travel is Malaysia. Because in Malaysia there is no barrier of speaker. Tak ada barrier dalam bercakap. Orang Malay boleh bercakap Inggeris dengan bahasa yang agak bagus. I really embrace that how Malaysian are very good. Dan apabila untuk batch korang ini, batch SPM 2021 kohort pertama menggunakan CEFR system, saya boleh akui dan puji kemampuan, the ability of our language can be very strengthened into a new another level. Awak punya kemampuan berbahasa Inggeris nanti akan jadi lebih baik daripada generasi saya yang menggunakan kurikulum KBSM. Awak menggunakan KSSM, it's really true yang awak punya English capability adalah very good. And effectively I said adalah betul bila CEFR diguna pakai untuk meletakkan orang kita berbahasa Inggeris, orang kita akan jauh meninggalkan kita punya jiran. Tetapi mungkin Singaporean kita tak boleh nak tinggal sebab Singapore dia punya English ni very essential sebab everything produced in English. Okay, dia punya government dossiers, okay, makluman-makluman kerajaan, papa tanda memang dah bahasa Inggeris. Kita tak nafikan capability of Singaporean when they speak in English. But we can become the second part. Kita boleh jadi orang yang kedua. The most important thing awak kena buktikan by tomorrow morning. Orang tanya bukan CFR CEFR. CEFR ni International Framework of Language yang diperkenalkan di Eropah. Saya tak ingat dah CEFR ni, tapi itu European F2 Framework. If moderator, is it true? What Yeah, it is? framework. Common European Framework. Common European Framework of R2 what? Reference. Betul. Rujukan bahasa English for language. Nampak tak? Jadi bagus. Kalau batch kita orang dulu tak adalah sampai macam ni. I mean, kita speaking juga tetapi tak menggunakan baseline CEFR. Sekarang kita dah guna, memang awak punya batch ini adalah pembuktian. Berjaya tak KSSM membuktikan bahawa pelajar boleh berbahasa Inggeris dengan level yang tepat sebagaimana standard antarabangsa. Itu yang cuba dibuktikan. Alright? So saya wrap up question lah. So that's Fina. Okay, Sir, I believe that we can take one more last question from students as I read here from Nurul Najwa. Yeah? So how to elaborate more point as we can see Sir can elaborate more point even with a question, right? How do students elaborate more point during their speaking assessment? Alright, thank you so much Mr. Speaker, Mr. Moderator about the question. Macam mana nak elaborate ni? Dia pertama kalau orang KL dia akan panggil sembang lah. Okay, itu orang KL. Orang Kelantan buah. Okay, orang Kelantan dia buah. Bijaknya kita, orang yang banyak bercakap ni, mulut murai ni, bila dia cakap dia akan keluar satu. Daripada satu ideas, yang main idea dia akan turun dapat second ideas, third, fourth and fifth and so on. Nampak tak? Jadi jangan rasa rendah diri kalau awak ini seorang yang banyak bercakap. Sebab dengan banyak bercakap itulah yang cuma untuk jadi bijak dia kena banyak knowledge lah. Banyak bercakap kalau datang hanya dengan banyak bercakap tak membantu pun. Banyak bercakap comes with banyak juga knowledge, you look very better.
You look really not, you look, okay? You look really good, okay? That's how you embrace yourself. Jadi berbalik kepada Makcik Onion, Makcik Bawang ini, itu dia orang bercakap based on bercakap, bukan on knowledge. So kita tak galakkan. So bagaimana nak develop elaborate ideas ni, okay? Kita balik semula kepada bagaimana awak punya nak menjawab soalan SPM nanti untuk speaking. Bagaimana kita nak elaborate satu point ke satu point. Okay. Bila bercakap, macam tadi ingat tak saya katakan kita ada linkages ataupun kata penghubung. Kata penghubung bagaimana we recombine two sentences coming into one, which is we can call it complex sentence, right? So, Yeah. Yes, complex sentence. So jadi based on Najwa again, how she said from repetition point after we elaborate your ideas tomorrow, okay, how to prevent from repetition point, okay. We try to not repeat the ideas. We want to expand, kita kembangkan, we expand the ideas and then we create another potential ideas yang mungkin boleh membantu. So macam saya, bila saya bercakap, saya letak satu main point. Saya bagi contoh untuk pelajar malam ini boleh tengok dan mungkin boleh gunakan nanti. Saya letakkan satu contoh, makanan. Food. We talk about food. Okay. Many people, bila letak food sebagai satu tema, dia kena ada satu perkara yang kita nak bincangkan. Okay, when we talk about food, actually it is important for us to know that food is essential to put in our daily dietary. Okay. So, untuk awak nak kembangkan satu perbincangan, di samping awak ada idea, awak kena ada juga bahasa. Itu yang penting juga, awak kena ada vocabulary. So, saya sarankan sebelum daripada examination day on upcoming 22nd, 22 hari bulan upcoming, prepare untuk ada 100 grammar vocabulary yang paling penting. Ya betul Cik Dayah? Yeah, I agree. 100 grammar paling penting. Saya rasa Cik Dayah pun bersetuju dengan saya. Paling-paling tidak awak nak masuk assessment speaking pada 22 hari bulan, paling banyaknya adalah kena hafal paling kurang, paling cikai, paling sikit 100 vocabulary. Malam ni boleh ready untuk speaking pada lusa. Teacher Hidayah akan melihat go through that. I have student yang inside this. Macam tu lah. So, saya rasa saya dah tak panjangkan lagi. Kita dah hampir teacher. We have only 3 minutes. Maybe you want to wrap it all, sir? Kita nak wrap up semua ke? Boleh. Ada 3 minit lagi. Wrap up semua sebelum saya serahkan kepada Mr. Maybe some motivation words to all our students here. Okay, sure. So saya throughout my speech, saya dah remind with lot of motivation. I hope to. Saya rasa student aware saya dah cuba titipkan sebanyak mungkin kata-kata semangat, kata-kata yang sangat membantu untuk student hadapi pada esok untuk speaking, listening dan pada 3 hari berikutnya untuk speaking. Saya harap dan saya doakan semua ingat bersedia secara mental, put your God in front before, after your parents, letakkan Tuhan di hadapan, orang Islam, Allah sebagai sebagai kiblat untuk anda kalian semua fikirkan, dan kepada orang bukan Islam, put your God, your Ganesha, your Hanuman or your Kali, and for Chinese Kuan Yi dan sebagainya, put your God in front of you. It is really essential untuk anda letakkan Tuhan-Tuhan anda, dan kepada kita orang Islam letakkan Allah sebagai kiblat untuk kita letakkan matlamat dalam hidup kita. Saya sarankan dan saya doakan kejayaan semua. Pada esok malam ni tidur awal 8.10 pun dah boleh. Pukul 10.30, pukul 11 dah boleh ready lah. Ingat untuk listening dia tak ada note pun untuk kalian ingat-ingat apa-apa benda. Sebab awak just masuk bawa telinga. Mungkin penting untuk korek telinga, itu sangat penting lah teacher. Saya rasakan korek-korek telinga. Betul. Telinga biar dengar dengan jelas. What is most important is that kena bertenang lah, bertenang to be calm and feel comfortable at your seat.
Begitulah ya. Okay. Sure. Jadi, So, I finalize. So, good luck all. Okay, saya serahkan kepada Teacher Hidayah untuk conclude our discussion tonight. And very good. And hope to see you again. InsyaAllah in future. Jumpa nanti. Andai ada rezeki semua Alright. So, thank you very much for our guest speaker. Okay. Sir Jani, I used to call him Sir Jani. Okay, thank you very much. Or maybe our host for tonight's program want to end this session or Teacher, ada student tanya kenapa nampak pemeriksa sekolah lain rasa macam hadap malaikat maut ni? Tak. Dia lain macam. You kena bertenang. You kena bertenang. Sir. Ada lagi soalan. Question. Dia ni boleh tanyalah. This is the last question for me. Okay, the last question. So orang lain boleh dengar dia punya last ni. Mewakili kalian semua tak? Okay. Is it appropriate that we use American English in our essay? It is appropriate to use American English into our essay. For me, kita tak galakkan. Kita tak galakkan sebab American English ni dia simple dan dia banyak spelling tu tak memenuhi syarat yang kita letakkan dalam bahasa Inggeris Malaysian Standard. Betul Teacher Hidayah? Betul. You need to use British. Right, cannot use. Either British ataupun International Standard. Not American. Kalau American awak aja digging pun awak dah tak ada ending G. Ending dia adalah apostrophe. So no, we don't want that kind of ending using apostrophe by digging. ING, tak ada ING, IN terus apostrophe. No, we don't want kind of. Kita tak nak macam tu. Okay? So menjawab soalan Daniel. So and one more. Do you have an Instagram? Yeah, sure. You can follow me through my Instagram that saya letakkan dekat sinilah. Dekat chatbot itu adalah IG saya. So you can follow my IG if you want to look forward into my previous history of life. Okay, teacher pun boleh tengoklah nanti. Saya sure. Alright, Okay. So thank you for our guest speaker and also thank you to everybody who listened to our sharing tonight. So until we'll meet again and very good luck for all of you here. Thank you. Assalamualaikum. Again. Siapa jadi ada further question nak tanya, you can just go through my Instagram. Itu je. Alright? Okay. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, everybody. Good luck semua. Thank you, Teacher. Thank you, sir. Thank you, everyone over here. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good luck, everyone. Teruskan. Ramai peminat tu. Sangat menarik. Assalamualaikum. Tante kelas 10. Thank you. Okay, beda. Thank you, teacher. Thank you, sir. Thank you, teacher. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Nak tanya dekat IG saya akan tunggu je lah. Saya suka, sir. Saya ada nombor sir ni macam mana? Comel. I love you. Kepala otak dia. Comel. So handsome. You, sir. Cici Dana ada budak-budak. Comel lah, sir. Cutie pie. Teacher pun comel. Yo lah, sir. Diana ni comel dengan Cici Luziah ni. Dia minat ke sir tu ya tadi lah. Itulah. Saya minat teacher. Partisipan kita tu kekal. Baguslah. Good luck untuk tanya sir. Terima kasih sir. Kalau ada peluang lagi, kita mana tu? Boleh. Kita ke SMKA Melo, ke Naim, Falahiyah, MPI insyaAllah. Ada rezeki hujung bulan ni. Dia lah kot naik Kelantan sebentar, turun. MPI hadir. Oh, MPI seorang lagi tanya tu. MPI, boleh. Saya pergi MPI. Nak hadir. Kalau mana lagi nak pergi ni? SMKPP. Pak Badu. Pak Angkobi. Oh, ada sekolah Pak Badu. Orang positif tak ya. Dia jual Okay, boleh tidur awal. Tidak awal. IG saya bagi dah, tak ada IG Arjuja tu. Saya dah ni. Cuba tengok dekat chatbot. TikTok.
Tu tak ada ke akaun TikTok? Tengok TikTok teacher. Ada. Bunyi. Malu saya. Dia buat akaun ni. TikTok dia ada. Ada yang mitik tu. Jangan. Teacher Diana ni TikTok dia boleh tengok ni. Dia promote biologi semua ni. Tengok Teacher Diana ni.